Cuando hablamos de literatura fantástica nos viene a la mente El Señor de los Anillos. Si te gusta el género, conocerás sagas como La Rueda del Tiempo, Dragonlance, El Elfo Oscuro, Mundo Disco, Malaz y por supuesto Canción de Hielo y Fuego y The Witcher. Pero en los últimos años han despuntado otros títulos que también han dado mucho que hablar, o que sin duda alguna serán considerados como las grandes sagas de fantasía del siglo XXI. Estamos hablando de El Archivo de las Tormentas de Sanderson y El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss, de las que hoy trata este vídeo. Y qué mejor manera que abordar este tema que con buena música y con alguien que es considerado una eminencia a la hora de hacer canciones sobre temática fantástica. Hoy tenemos en el canal a HANSI KÜRSCH, cantante de Blind Guardian, con el que tuve el placer de estar charlando con él y, por supuesto, hablamos de literatura fantástica. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, gracias a canciones, podemos adentrarnos en la literatura fantástica, en la ciencia ficción. Creo que a estas alturas de la vida no os voy a ocultar una cosa, creo que es evidente, creo que lo sabéis. Soy un friki, me encanta la fantasía, me encanta la ciencia ficción, es lo que más he leído y por eso no es de extrañar que Blind Guardian sea mi grupo favorito. Y dentro del rock y del metal, pues este grupo es el más famoso a la hora de hacer canciones que aborden pues temática fantástica o de ciencia ficción. El grupo alemán ha sacado un disco recientemente y entre los temas incluidos podemos encontrar que hablan de The Witcher, El Archivo de las Tormentas, El Nombre del Viento, aunque hay más cosas y gracias a ellos pues a lo mejor mucha gente decide animarse a leer un poco. ¿Por qué estas sagas de fantasía son tan buenas? ¿Por qué se merecen que uno de los grupos de heavy metal más famosos les haga una canción? Bueno, pues qué mejor que hablar de esto que con el propio cantante del grupo. I also teach books and literature. And there is a band from Germany, power metal band, that they sing a lot about fantasy. Yeah, I heard about them. That's Powerwolf or so. I'm not sure. You know, I'm not too familiar with such kind of bands. Por si no conoces el grupo Blind Guardian, llevan haciendo música desde finales de los 80, cantando la mayoría de las veces sobre libros, aunque no siempre de fantasía o ciencia ficción. Los hemos traído varias veces al canal para hablar de Dune, de La Rueda del Tiempo, el Silmarillion, pero en septiembre publicaron su último disco, The God Machine, que es una vuelta a las raíces en lo musical. Es un disco muy rápido, muy cañero, que por cierto estarán presentando este año en gira. Y si eres de España, que sepas que estarán tocando en junio en el Rock Imperium de Cartagena y espero verte por ahí. El caso es que este disco ha gustado mucho entre los metaleros, y los metaleros son un público muy exigente. Pero también hay otro público muy exigente, los lectores de fantasía, y por lo tanto Blind Guardian juegan en las dos ligas de públicos exigentes. Y es difícil contentar a todo el mundo. I know the reception of the album has been amazing. Metalheads are hard fans, but also fantasy readers are very hard fans. So, Oh yeah, how was the reception among the fantasy readers? I would say fine so far. You know, I haven't heard any complaints at all. I think with the Stormlight archives nowadays, you cannot go wrong. Yeah. That's pretty obvious. And also, you know, dealing with topics related to Patrick Rothfuss, that's also an absolute winner at the moment. And yeah, that's what I consider a perfect match for Blind Guardian, and in particular for me, because I'm really into such kind of literature. And sometimes I read such stories while we're making music. Sometimes there is no connection at all, but all of a sudden, when I really get into the lyrical missions I have to accomplish, then, you know, some elements pop up. I believe that people embrace it, appreciate that. There's also a song called Destiny, which is inspired by Hans Christian Andersen. Of course, that was not my first intention when we worked on the music, but there always was that strong link to snow and ice and, you know, to this atmosphere. And I didn't know how to capture it when it comes to the band members, especially to Andre. He was more, you know, aiming
music-wise World into of Warcraft, I World of think. Warcraft direction. But that is not my world in particular. And it was easier for me to go different directions, because the music always already delivered that particular feeling. So this is very important. And I think this is also what the fans really like. There is that connection, spiritual connection, which I have to such kind of literature anyway, but also when it comes to the music and the content of the lyrics and the content of the stories we're referring to, that is a pretty good match, and it aligns very well. La primera vez que pudimos escuchar algo de este disco presentado en el falso directo del Festival Wacken durante la pandemia. Y ahí ya mucha gente dijo, oye, un momento, esto trata del archivo de las tormentas de Sanderson, ¿verdad? Bueno, no sé si lo dijo mucha gente, pero yo sí lo dije. Y sí, es considerada una de las grandes sagas de fantasía de la actualidad, incluso cuando apenas está arrancando, y ya tiene su propia canción de grupo alemán. Tras esto llegó el primer single, Deliver Us From Evil, que trata sobre las brujas de Salem, así que no nos pararemos en esto. Pero su segundo single, Secrets of the American Gods, ya aborda temáticas fantásticas, ya que trata sobre la novela The American Gods de Neil Gaiman. El tercer avance, sin embargo, fue el que más gustó, Blood of the Elves. Este último trata sobre The Witcher, la saga del escritor Andrzej Sapkowski, que creció inmensamente en popularidad gracias a los videojuegos y a la adaptación en Netflix. Aunque haya funcionado muy bien en los últimos años, lo cierto es que es una saga que comenzó a principios de los 90. También es el caso de Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, que aunque se hizo popular gracias a la serie de HBO en la pasada década, el primer libro, Juego de Tronos, fue publicado en 1996. Sin embargo, últimamente, en este siglo, no hace falta ir 50 años atrás, 70 años atrás, 30, bueno, pues ahora también hay cosas que están muy bien. Y la que es la saga de fantasía actualmente, podríamos decir que es El Archivo de las Tormentas de Sanderson. Esta saga de fantasía, escrita por el estadounidense Brandon Sanderson, que es actualmente el autor de fantasía y de ciencia ficción, es impresionante y la recomiendo mucho. Hablamos de Sanderson en su momento cuando mencioné que tras la muerte de Robert Jordan fue el que heredó la saga La Rueda del Tiempo para terminarla, pero también es conocido por la genial saga Elantris y la imprescindible Nacidos de la Bruma, recomendadísima. Desde 2010 inició El Archivo de las Tormentas, una decalogía de libros bastante gruesos, todo hay que decirlo, que todavía está en marcha, pero que ya tiene atrapados a los lectores. En El Archivo de las Tormentas nos situamos en un continente azotado por tormentas constantes que han modificado el terreno y los propios animales y las plantas se han adaptado. Ahí gobernaba una alianza de naciones con las órdenes de los caballeros radiantes al mando, pero con el tiempo todo acabó dividido en reinos menores. Esta orden de caballeros que os he mencionado estaba liderada por los heraldos, que luchaban contra una raza de monstruos, los Voidbringers, que aparecían en ciclos regulares llamados desolaciones. Pero los heraldos estaban condenados a sufrir una maldición que los hacía morir y renacer en tortuosos ciclos de guerras y muertes. Después de incontables renacimientos, los heraldos abandonaron su condena y desaparecieron de la historia. Y en este contexto, cientos de años más tarde, conocemos a los protagonistas principales. Kaladin, un guerrero conocido como bendito por la tormenta, la erudita Shalan Damar y el príncipe Dalinar Kholin y el asesino Suez. Cada uno con sus tramas y contextos. Alguno lo identifica esto pues como con El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, que bueno, cada capítulo nos cuenta su historia y vamos conociendo un poco más de ese mundo a través de diferentes personajes en diferentes sitios. El primero, Kaladin, pues es el que inicia la saga de las tormentas y se nos presenta que él está luchando pues en el rango más bajo de la sociedad como esclavo, que tiene que estar cargando unos puentes para que las tropas pasen por ahí y la mayoría de sus compañeros pues mueren constantemente. Sin embargo, bueno, pues este le va bien, acaba ganando ese nombre de bendecido por las tormentas y acaba liderando un grupo de gente del que tiene que tener cuidado, ¿no? De este tema, a este personaje está dedicada la canción Violent Shadows. So how you came up to the idea to make a song about this book? I was always, hoping to get the chance to do a song about Kaladin or, any
other particular part of the Stormlight archives, because it's so rich, and this, like Wheel of Time, matches more with Blind Guardian in general. So I'm pretty sure that I will have the chance to revisit Brandon Sanderson's universe again and again and find something which is going to inspire me and matches with what Blind Guardian does. And so it was with Violent Shadows. It was such a spontaneous, insanely aggressive song that I was really thinking about something, but I needed something strong, potentially strong, but still with emphasis and a serious feeling, and therefore, Kaladin's story popped up immediately, when I was really dealing with the lyrical part. And there are some words in there which, already conducts me into direction. And in this particular case, it was Kaladin, yeah. I heard like the word Sky Dancer. For some people it was confusing, but it fits with the lyrics. The rest of the lyrics about the bridgeman is very clear, and Sky Dancer is just exactly. Picture. I didn't want to use the word, which would not fit in as good as Sky Dancer, because Sky Dancer was what I sang when I was not knowing what I would sing about. And, to switch that line into Skybreaker wouldn't have made sense at all, and that would have not matched, Kaladin's rank anyway, or his. Si te gusta esta saga, no es la primera vez que HANSI KÜRSCH canta sobre ella, ya que lo hizo con su otro exgrupo Demons and Wizards en la canción Final Warning, donde nos habla de Seth, el asesino. Y si te interesa el grupo español de power metal Theragon, también tiene una canción llamada Blessed by the Storm. Por otra parte tenemos la saga El nombre del viento de Patrick Rothfuss, que es maravillosa. En esta novela conocemos la historia de Quoth, arcanista, asesino, enamorado, músico, estudiante y aventurero, y se nos narra cómo se convirtió en un personaje legendario. Tras una vida exitosa, pasó al anonimato y abrió una posada donde relata su historia a un cronista. La trama en sí no me parece brillante, pero sí que me parece brillante cómo está escrito. Patrick Rothfuss tiene un estilo muy depurado, no solo porque ha estudiado filología inglesa, ha estudiado para escribir, pero escribe de una manera muy poética. Su sistema de magia, su lógica, pues es bastante fresco, bastante novedoso si eres lector de fantasía. I always wanted to do something about Patrick Rothfuss. His storytelling is so poetic. Yeah. It was kind of difficult for me to find a song. Y además están esos grandes enemigos de la saga, los Chandrian. Los Chandrian son 7 caballeros espectrales que algunos consideran un mito y que sin embargo parece que son solo recordados en las supersticiones, atacando a desprevenidos viajeros. A estos enemigos Blind Guardian dedicó la canción Damnation. When I started sounding about the Chandrian and about the whole conspiracy aspect, of that part of the story, I thought, well, that fits in quite well into Damnation, into the song and into the structure of the song. And then it felt very natural to work with it. Damnation is my favorite song from the album. Yeah, I don't know, it was not a single, but when I heard it, it was like, oh my God, this is so heavy, and explain very well the Chandrian feeling, because Quoth, the main character is like, okay, this is the guy who's doing everything perfect, and I know, as you said, not only the character but also the way Patrick Rothfuss is dealing with words. When he, I can't remember what's the name of the girl he's meeting in that city, and there is that, they're using these different kind of phrases. I think, like where is the girl? Well, but maybe in Spanish is different because I'm reading in Spanish. Yeah, so I cannot. But I cannot recall the name. I'm really bad with names, and my memory always disappears very quickly when it comes to such story, because I really like to capture the moment, and I'm into that story when reading, and I'm not such a diehard that I go in and study stuff afterwards. I have the memory and a recollection, and then, when things pop up which might fit to Blind Guardian. But yeah, as you said, it's very poetic, and Quote, he would not necessarily, as a musician, do Blind Guardian music. It's so distinct in the way Patrick Rothfuss is
describing music, that I always felt, very, very defensive in doing directly linked to it, because it's so out of this world what he's describing, but still very cool. Si os gusta esta novela, que sepáis que Nightwish también tiene una canción, se llama Edema Rule. Habla sobre la troupe del protagonista, que es ese grupo de artistas donde Quoth, el protagonista, va girando por todo el mundo y aprendiendo literatura, poesía, teatro. Pero bueno, luego aparecen los Chandrian y, en fin, pasa lo que pasa. El grupo español Phoenix Rising, que ya han pasado por el canal, por cierto, también tiene una canción inspirada en esta novela. Pero tengo algo que deciros sobre estas sagas. No están terminadas. Puede ser un problema. Al igual que Blind Guardian dedicó en 2010, incluso antes de la serie, canciones a la saga Canción de Hielo y Fuego, que desde 1996 no se ha completado todavía. El Nombre del Viento, pues bueno, la primera parte fue publicada en el 2007, la segunda en el 2011 y la tercera, bueno, pues aún estamos esperando, porque el próximo libro de la saga de cuentos de Alvin Maker, también conocida como El Séptimo Hijo, que inspiró el famoso disco de Iron Maiden, pues llevamos desde el 2003 esperando la siguiente parte, y el Archivo de las Tormentas se ha publicado tan solo 4 de los 10 planeados. Bueno, algún relato corto, pero 4. Pero bueno, Sanderson escribe como 5 libros al año, porque este señor o es un robot, o está loco, o no sé, pues parece que él sí completará la saga. Pero claro, esto puede ser un problema, ¿no? Siempre puede haber ese riesgo de recomendar algo que no sabes cómo va a acabar o si se va a acabar. De hecho, Blind Guardian ya hacía canciones sobre La Torre Oscura de Stephen King cuando no sabían por qué derroteros iba a ir, y desde luego tienen muchos cambios y giros imprevistos. The Name of the Wind, Game of Thrones, you have also songs about Game of Thrones. Do you have this feeling about this series not ended yet? So maybe it will end in a way I don't like it, but it has a song already. Well, at least if it comes to the TV series, I got close in my choice, Oh, yeah. And sometimes that's also the lucky straw. I did more or less the same thing when I referred to the Dark Tower the first time. Oh, yeah. That's pure coincidence. And I just picked the right things sometimes. That was maybe one of the rare things I was good in school, to come up with an author's intention or with a projection, this. For George R. R. Martin, I'm confident he, once he goes back to storytelling of Songs of Ice and Fire, that he will bring that to a good end, which will hopefully be not too far away from what he did in the TV series or what they did. Yeah. But in a better way, because it's still very unsatisfying. I like TV series and I like, alterations. It doesn't have to be faithful and truthful. It's, if a story is told in a particular good way, you can do changes. There's no problem. Yeah, I agree with it. Also because if you don't like it, don't watch it. Yeah, but sometimes you don't have a choice, Yeah, everyone is speaking at the office, and you should know. También a la hora de recomendar libros, pues si yo hablo de un libro en el canal a través de una canción, pues siempre pienso que, bueno, tengo cierta responsabilidad de recomendar algo que esté bien. Yo en realidad tengo la suerte de hablar de lo que me gusta y ya está. Pero claro, imaginaros un grupo de nivel mundial como es Blind Guardian. También tienen responsabilidad, ¿no? También igual sienten cierta presión por recomendar con sus discos literatura que esté bien. As many people watch one movie and they say, okay, the movie is good, so I want to read the book. So maybe some people say, okay, this song is amazing, of Blind Guardian. I want to read the book. So do you have this pressure about to recommend good books with your music? No, but when we started in the 80s and we worked with the Tolkien stuff and then Stephen King and Michael Moorcock, there were no movies. There was nothing like this. Of course, there was the Lord of the Rings movie, the Bakshi one, which is pretty cool. But this is not, how I got to know the Lord of the Rings. I was simply reading it, and then we did music and we thought, well, this is a kind of perfect match and we may deliver that to people so they read the book. That was
somehow the intention at the very beginning. But all in all, it was not so much about educating, but the passion and the sensation for ourselves to do such things. And this is the case nowadays. But I know and I consider that, of course, a strong option that people then at least consider digging into such a universe. If they like the song and if they like the approach of the lyrics, they most probably will do so. It's their decision. That's the nice thing. It's all about inspiration, and what is the benefit and the effect of something you experience, and you may relate to something positive. What I feel makes things sometimes more difficult is really the realization if there is something like a movie, that spoils the imaginations more than the music does, or the connection of words with music. So I'm happy that I'm not a filmmaker, because I think that's, especially if you want to stay truthful to a story, to somehow reflect that in a positive way, as we experienced, or at least in my eyes experienced over the last years a couple of times, is very difficult, and sometimes better should not have been accomplished, or should have been done. The Peter Jackson movies, they're good, but a lot of stuff, especially if it comes in a serious form, does not really attract me. Back in the days, just when the movie was released, some fans were not happy at all. Now they are like, okay, the perfect trilogy. Maybe because in fantasy, most of the movies are very bad. And it's difficult, it's really easy to spoil such things, or involve unnecessary stuff. I believe that's the biggest issue here. It's really difficult to project the images in the right way, and to stay truthful and faithful to the legacy of an artist. And with music and with the words expressed in a song, you cannot do so much harm. Sometimes you can, but I don't think that I will really spoil any of the stories I'm working with, because again, I think it also is connected to the passion and the love and dedication I feel for such stories. Our main mission is to entertain people more than to educate people. And so you have to find a very fine balance. And there is music which is maybe more educating, but in popular music, usually there's just the entertain aspect, and you want to be a role model, which you aren't in regular life. And everyone, is able to look behind it, and behind these facets. And in metal, I think you are somehow more truthful and more honest, and therefore, you do not pretend that much. And, to deliver something to the people, again, without educating them and without faking history and literature and philosophy, all that stuff is a very nice ingredient. Así que en resumen, si eres un friki como yo, creo que te va a gustar muchísimo esta saga de fantasía, creo que te va a gustar muchísimo este grupo y espero que te haya gustado este vídeo. Quizás he hecho en falta haberle preguntado sobre la saga de la primera ley de Abercrombie, que también es de las más populares en estos años, pero bueno, son ellos los que eligen sobre qué libros hacen sus canciones en su grupo. Llegados hasta aquí, muchísimas gracias a los que apoyáis el canal, veis los vídeos, los compartís y hacéis que crezca. De no ser por vosotros, pues yo no podría haber cumplido un sueño, que es conocer al cantante de mi grupo favorito, haber estado hablando con él un rato. HANSI KÜRSCH es una de las voces más conocidas del heavy metal y gracias a vuestro apoyo en el canal he podido traerle aquí, así que espero que os haya gustado y que os haya parecido tan interesante como a mí. Así que de verdad, muchísimas gracias. Cuando yo era apenas un preadolescente me hice una lista de libros en los que Blind Guardian habían basado sus canciones y me leí todo. Así es como me leí La Rueda del Tiempo, Dune, La Torre Oscura, La Ilíada, y el hecho de tener aquí en este canal, en mi proyecto de divulgación, a HANSI KÜRSCH, al que ha sido uno de los motivadores de mis pasiones e incluso de mi personalidad,
Ha sido un honor y un privilegio, algo que no habría sido posible sin vosotros, y por eso quería compartirlo. Muchísimas gracias. Espero de verdad que hayáis disfrutado tanto de esta charla con Hansi Kürschch como lo hice yo. Thank you very much, Hansi. It has been a pleasure. All of you are great, and I'm teaching a lot through your songs, through your music. I love my job, and thanks to you and Iron Maiden and all the cool bands. So thank you very much. Well, it was great fun talking to you. Thank you. And I hope to see you in Cartagena. Y desde aquí también saludar a los organizadores del festival Rock Imperium, que además de traer a Blind Guardian este verano al festival, pues también van a traer a Halloween, Stratovarius, Kiss, Europe, Deep Purple. Si vives en España o vas a estar en España en verano, pues a lo mejor estás de suerte, porque en redes sociales, tal y como hice el año pasado, voy a sortear algunos tickets, algunas entradas gratis para este festival. Solo me tendrás que seguir a mí, a la cuenta de Rock Imperium, bueno, estas cosas, ¿vale? Pero de eso ya os iré informando. Simplemente estad atento en las redes sociales, y de verdad, muchísimas gracias. Recuerda que tengo un Patreon si quieres seguir apoyando este canal, que siga creciendo y pueda traer más de este tipo de contenido. A mí me encantaría. Puedes seguirme en redes sociales y puedes compartir el vídeo entre gente que sepas que le gusta Blind Guardian, entre gente que sepas que le gusta la literatura de fantasía, de ciencia ficción, entre gente que juega Dungeons and Dragons, que lee cómics, los frikis. Muchas gracias por vuestro apoyo, en especial a los Patreons que veis en pantalla. Estos son los que más aportan para que el canal se mantenga a flote. Quiero muchísimo a todos mis Patreons, y a estos que veis en pantalla pues les daría un besazo a cada uno. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos la semana que viene.